Our next guest is His Holiness Swami, a New York best-selling author, philanthropist, and speaker. His work of feeding 300,000 children per day in India and establishing several philanthropic projects has led him to meetings with the former US President Barack Obama, Prime Minister Narendra Modi, as well as former UK Prime Ministers Tony Blair and David Cameron. He is the founder of Govardhan Eco Village, which is a 100-acre sustainable community just outside Mumbai, India. This eco village is a model which is equipped to combat some of the world's largest issues, including climate change, poverty, access to healthcare, and other UN Sustainable Development Goals, as well as being a health and yoga resort. Radhanath Swami was also the founder of a hospital, an orphanage, a school, and many other philanthropic projects. Our next guest today is Dr. Vivek Bindra, a human performance improvement pioneer who helps in driving business results through performance effectiveness. Dr. Bindra is the founder and CEO of one of South Asia's largest and most progressive organizations, Bada Business Private Limited, formerly known as Global ACT. Apart from being just the owner of the world's most subscribed entrepreneurship YouTube channel with 13.7 million subscribers and 850 million viewers, Dr. Bindra is a distinguished motivational speaker and an inspirational business coach. A monk turned entrepreneur who is working on a bigger horizon to bring an improvement in India's GDP by closely working with a number of billionaire entrepreneurs and making entrepreneurship education which are affordable, accessible, and available. He has authored 10 high-power motivational books and now working on his new book, Bounce Back. Our last guest for today is Mr. Rahul Singh. A banker by day and writer by night, Mr. Singh is an expert at connecting the three I's: ideas, insights, and individuals. A full scholarship holder for the undergraduate studies at NTU Singapore and an MBA from IIM Bangalore, Rahul is the youngest ever secretary for the IMB Alumni Association Singapore and serves as a principal corporate advisory group at IIM Udaipur. He has advised several IIMs on their international strategy and has been solicited by India's Planning Commission, Niti Aayog, on various projects. He enjoys meeting people, building communities, and mentoring. His strategy case studies have been published by McGraw-Hill in an MBA textbook used by many American B schools. He is the author of You Know the Glory, Not the Story, 25 Journeys Towards Ikigai, and his Demystifying Bhagavad Gita for Engineers and MBAs is under publishing. We also welcome Professor Padmini Srinivasan, PGP Chair, to say a few words. Thank you, Ashna, for the introduction. I think we have a very distinguished panel today. Thank you for taking time out, Swamiji, Mr. Ajay Peramal, Dr. Vivek Bindra. Thank you so much for addressing our gathering. From freedmen to freemen, we are always grappling between capitalism and socialism and somewhere in between. I think this topic is very, very relevant in today's time. Thank you so much for taking time out, and Rahul for arranging this event. Thank you. Thank you so much, ma'am. We now hand it over to Mr. Rahul Singh, the moderator for today's panel discussion, to begin this session. Thank you, Ashna. It is my pleasure to be hosting this. And why don't I begin with Radhanath Swami Maharaj? The topic is conscious capitalism. And I know that your entire life has been about consciousness and how it can be brought to business. So why don't you tell us something about this topic, about conscious capitalism? So over to you, Radhanath Swami Maharaj. Om Agyan Timidandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirbhishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I am truly honored and grateful and happy to Я be with all of очень you. рад быть сегодня вместе с вами. Conscious capitalism. Сознательный капитализм. I can give you my understanding Я of могу the very essence дать in вам 2 lines. суть в 2 строчках. Earn with integrity and spend with Зарабатывайте compassion. сознательно и тратьте с состраданием. Whatever social system there may be, Какая бы социальная It система really ни была бы, is only as effective to helping она individuals эффективна, in society according to the character of the people она who are способна taking responsibilities for помогать their lives. обществу, исходя из... Within capitalism, people are given В капитализме such freedom людям to earn, предоставляется to столько invest, свободы to form зарабатывать, corporations, инвестировать, private ownerships, создавать компании and whatever. и так далее. And wherever there's success, there's power. И где бы ни And был we бы find успех, that будет власть. the downfall of capitalism from a moral and ethical perspective is when we're consumed by greed and arrogance. Тогда, когда мы It is a потребляем с human жадностью vulnerability и that the завистью, more we have, the more we become proud. чем And the больше мы more we имеем, feel that we тем have больше rights мы over others, становимся горды, и тем больше мы including the считаем, что мы environment можем больше. itself. I have the И right то же to самое касается окружения. to pollute or exploit according to whatever is best for my profits, my Кажется, что мы можем, prestige and my particular исходя из position. моего положения, мы можем загрязнять this is, все вокруг себя вне creating зависимости so от much того, что... suffering and pain И это in the приводит world. к стольким страданиям и боли в этом мире. Really Капитализм is на самом a деле beautiful way of прекрасная living возможность жить, when когда we're conscious. мы сознательны. Conscious means to be aware, Сознательный означает, что to мы be aware усведомлены of higher усведомлены principles than just высшим my own принципам ego and selfishness. насчет своего эго. И In reality, everything within creation is в реальности все and these are вокруг moral, ethical, соединено. and spiritual principles. И это If we духовный и build our этический принцип. life on Если the мы строим foundation нашу of these жизнь principles, на основе этих принципов, then we can тогда truly have a meaningful and valuable life and a great contribution мы to можем the иметь world. сознательную жизнь и дать очень много этому миру. We are not the Что мы proprietors не of what we владельцы have, того, что мы имеем, but in a higher sense, we are но в высшем caretakers. смысле мы Proprietorship means we have владельцы. total control. Владелец But означает, ultimately, что мы чем-то at the time обладаем, of death, everything is но во taken время away. смерти все And in от this нас life, so заберется. many things could happen too. И на So протяжении whatever жизни skills, столько может случиться. intelligence, whatever Какие wealth бы and resources, whatever ресурсы, influence over others, богатства или знания мы не it's имели, entrusted to все us. это нам предоставлено. And character is И to have a характер grateful heart, to be означает grateful быть благодарным, to where everything is coming from. понимать, откуда Factually, все происходит, it's приходит. the people, or we may say the customers of this world that are making me what Можно I сказать, am. что We should feel заказчики этого responsible мира and grateful to показывают, each and every one кем of мы them. являемся для них. Employees, employers, we're all interactive, and Все мы a sense взаимодействуем of respect and gratitude в is very, определенном very смысле. important.
И это на самом деле очень the сильно важно. environment, Окружение, the sun, the солнце, air, the воздух, water, вода, and all the все resources ресурсы, that we are которые utilizing мы are all используем, coming from nature. исходят Be из grateful природы. И and быть благодарным have a responsibility и, to respect и nature. ответственно почитать Everything природу. is connected, Все and все everyone is связано, и connected. каждый из нас In the связан. Bible it is В said Библии говорится, that the great commandment is to learn to love God and love your neighbor as yourself. что самое главное — And любить Srimad Бога и Bhagavatam ближнего gives a very своего beautiful analogy всем which своим says the сердцем. И same в thing. That if you Бхагаватам water the говорится то root же of the самое, tree, then что если every вы part of the tree поливаете is nourished. So корень дерева, similarly, точно так when we же make this все spiritual части дерева principle получают that the origin of everything and что everyone is the получают питание. same. And И when we live источник in всего harmony является один. И with, жить в гармонии with the grace of God, с then милостью Бога, naturally we will feel естественно, compassion мы будем for all ощущать living сострадание things. ко всем живым The существам. Gita tells В Бхагавад-гите говорится, that что what leaders do becomes the что standard делают лидеры, for становится the rest of the стандартом world. для всего оставшегося мира. Those of you who are in college, Те, кто university, находится в those of you who колледже, are teaching within университетах, college and university, те, кто преподают в you are the университетах, future leaders of the вы world. будущие лидеры этого And мира. we need leaders И who are нам нужны equipped лидеры, with the которые tools to вооружены really succeed, whether инструментами it's стать technology or успешными, business and management, будь это understandings and бизнес, techniques, технологии, whether it's будь то science. наука. We learn so Мы much. столько изучаем, What's important is the values но we что have важно, when we use them. что мы делаем, когда мы имеем A это все. knife in the hands of a thief will kill Нож someone. The в same knife in руках the hands of a surgeon вора убьет will save a кого-то, person's но life. тот же самый нож в руках хирурга So our спасает values and кого-то. our character is really Наши ценности who и we наш are. характер на There's самом a деле saying, показывают, кто мы if you являемся. lose your money, you lose nothing. Есть If you поговорка, lose если your вы health, you потеряли lose something. деньги, вы If ничего you не lose потеряли. your Если вы character, you've потеряли lost everything. здоровье, And it's this вы что-то understanding потеряли. that Но we если вы need to потеряли характер, embody, то вы потеряли to все. share with our children when we have И children. нам нужно The делиться value of этими character. ценностями с нашими When there детьми. is character, there's И respect, когда there's есть характер, compassion, есть and there's сострадание also и a уважение, sense of the unity and the oneness и that чувство единства, pervades которое all of our lives in the sense that we're помогает all жить interconnected. And when we live in this spirit, сознательно в нашу then жизнь и it's понимание, что conscious мы capitalism. взаимосвязаны. И в этом и заключается суть Whatever we may be doing and however we may сознательного be earning and however капитализма. we may be facing the challenges and the Какими бы tests мы, of life, we're doing it with an что бы мы ни awareness встретили в этом жизни, that мы можем um, встретить с I осознанием, must live with что я integrity. должен жить I must earn осознанно и in an честно, honest way without unnecessarily без causing harm необходимых, to others. без And без with what I давания have, страдания it is a truth другим that in живым giving we существам. receive. И понимая, что When we actually utilize what давая, we мы have in a получаем. spirit of compassion to uplift others, it gives Когда мы the помогаем другим greatest расти, meaning and purpose это становится to our выше careers. смысла It нашей gives the карьеры greatest fulfillment и дает to life. величайшее наполнение To be нашей жизни. conscious Быть that we сознательным. are all brothers and sisters. Быть We сознательным, что all мы share the все same братья и сестры. environment. Мы все делим And in this один spirit, мир. И в духе, to, as said, earn with character заработка and to с spend характером with compassion. и тратить The деньги greatest need in the с world is состраданием. not just money and technology, Самая великая нужда в этом мире it's not не just технологии или environmental деньги, changes. не The greatest need in the изменение world окружения, не is for изменение people to value human compassion.
because when Самое that is важное — there, это ценить then характер everything других else людей, а все остальное becomes a positive, становится auspicious contribution of humanity позитивным into the world. вкладом для человеческого общества в этом мире. Thank you very much. Спасибо всем большое. Thank you, Swamiji, for that opening address on what conscious Спасибо, capitalism is, and you Swamiji, very за beautifully touched upon это what прекрасное открытие conscious part of that conscious этого capitalism обсуждения. is. And now I would move on to Ajay Piramalji. И я бы Ajay хотел бы Piramalji, you are a перейти. philanthropist and also you happen to be a billionaire. And who better to ask what capitalism is than you? What is capitalism and what does it mean to you? Расскажите, пожалуйста, что такое капитализм для I вас? want to begin by Я бы хотел начать just talking a little bit about the concept of what is a trustee. If you look at trusts, there are four elements which are important in any trust. One is there's a settler. A settler is somebody who begins the trust or who puts the first assets into a trust. Then the Сейчас trust обсуждаются is there. Then финансовые there is вещи, people who создание manage трастов, the trust or the trustees. и Прабху And рассказывает о the том, fourth как это делать. people are the beneficiaries. So when you talk about capitalism, Когда вы and when you говорите о talk капитализме, about conscious capitalism, и когда вы it говорите о really сознательном means that капитализме, это в действительности the означает, capital which has been что developed or built by the деньги capitalists строятся is actually a capital which should be part of a trust. And as a capitalist or as you are a trustee of that. What is the role of a trustee is important. A role of a trustee is that somebody who works for the benefit of the beneficiaries without having any personal interest in it. So therefore, I look at Я, к сожалению, не финансист, мне capitalist очень as a трудно trustee. переводить это. And who are the beneficiaries? Yes, the beneficiaries are the shareholders, so they have to do everything, the trustee has to do everything in the interest of the shareholders. The other beneficiaries is the employees, so they have to do everything in the interest of the employees. The third is the customer, and the fourth is society. Он сейчас говорит о том, что составляющие те, кто создают вот этот капитал, for the benefit of shareholders, of society, of their employees, and of their customers. So if you understand that role, I think that's important. And therefore, the importance of capitalism is also important. Because had it not been for capitalism, or had it not been for the capital being created, there would not have been, you could not distribute the wealth to any beneficiary. So therefore, it is not that capitalism is not good. It is the right way, is the conscious capitalism, your title. Therefore, it's very important to recognize that even if you have to do good in the world, what you need to have is to see that capitalism is run well, consciously. As он говорит о том, что для того, чтобы, как Свамиджи говорит, нельзя это сделать на основе жадности. Ганди говорит, but at the other hand, it is important that, in fact, capital is the oxygen for also doing good. If you do not он говорит о том, что capital, капитал — это вещи, so I которые think могут that's what we need to дает recognize, воздух что-то that we have to сделать. do well in creating wealth, and it has to be Но done it нужно in the right знать, manner, and then it has to каким be образом делать капитал shared with all the правильным people образом concerned. и And делиться that is, им I think, со всем миром. as I look at capitalism Это and то, как conscious я capitalism. вижу капитализм и Thank you so much. сознательный Very капитализм. nicely summed it up that capital is the oxygen for doing good. And Swamiji was talking about proprietor versus caretaker mindset. And you kind of reflected the same by saying ownership versus trustee mindset. Now I'll move on to Dr. Bindra. Dr. Bindra, I suppose you're still Сейчас around with us. подключат. So the question to you is, your company is called Bada Business. And Rahul, sorry to interrupt. Mr. Dr. Bindra is facing some audio issue.
Right. Yeah, you can go with the next question. Yeah. Okay, sure. So Ajayji, why don't we continue this? So let's talk about Поговорим capitalism. And насчет the question to you капитализма. is capitalism, which you called oxygen for doing good, is И вы назвали, everybody что getting это the same воздух для amount того, of чтобы сделать oxygen, or some что-то people are хорошее? gulping more than their fair share of oxygen? What I mean by that is, if today I were to start a business, do I Если get a я level сегодня playing хочу field in стать capitalism? Is there a concentration of wealth that is happening within capitalism? I think the world is showing increasingly that people who have had, there has been, it's a level playing field in many parts now. Even in India, you see all the people who have started, young entrepreneurs have created significant amount of wealth. In the US, Сейчас очень I многие don't создают think any of какие-то the компании, people who создают created очень много huge empires there, whether it is all the tech капитала. companies and so much else, have started with really actually pretty average background. So you cannot say that it is a privilege. I'm sure there must be many alumni of Bangalore, IIM, who have also done business on their own. So it really depends. Yeah, some people do get an advantage, it's not there, but it doesn't mean that that's the only one. If somebody has the entrepreneurship and the drive to do things and is innovative enough, willing to take risks, then you can be successful in without much capital. Right. And Bangalore is the heart of all the new emerging companies. I can see how many companies coming up and the unicorns. These are not people who had some Сейчас Прабху very, приводит очень some много privileged примеров, что backgrounds. очень молодых Yeah, людей while that создают is какие-то true, but компании, we получают also достаточно see большой that доход, и the таких top 8 компаний people очень in the world много. have more wealth than the half of the world's population. And if I extend that to India, 9 people in India have more wealth than 50% of India's population. So isn't that capitalism taken too far? Is there a balance that's needed there? So, I mean, frankly, there is a bit of concern that I have on a global basis as well. When you see that the difference that in the last couple of decades, the value of the capital, the value of many companies has gone up much higher than, and therefore the shareholders, and especially the main shareholders, have created much more wealth than what the average person has. And therefore, some way or the other, I feel that this is going to be a amount of stress in the future, and some solutions will have to be found. Дорогие преданные, сейчас обсуждается, как делать. Свамиджи, сейчас, как вам эта тема, сейчас мы обсуждаем в одной, как вы можете это прокомментировать? Можно ли делать что-то хорошо и также наращивать богатство? Это очень существенная тема, которую необходимо обсуждать и погружаться все глубже и глубже. Сознание, сознательный капитализм — это два слова, которые не требуют гармонизации между собой. Как я уже говорил ранее, быть сознательным. Сознательным. В Бхагавад-гите говорится в ситуации, когда был великий кризис, большая битва. И в этом контексте Кришна как выполнять наш долг, каким бы долг наш ни был, в просвещенном состоянии. Я знаю этого бизнесмена очень давно, и он является примером для многих. Он прошел через очень многие трудности и удачи, и тем не менее, самая суть его, фундамент его жизни является характер и жить вместе с состраданием. Это не проблема. И на самом деле прекрасно, если человек
собирает больше, больше и больше, если то, что мы имеем, мы можем использовать для того, чтобы принести позитивные изменения в этот мир. Свамиджи говорил о том, о сознательном капитализме. Аджай, the question to you is, your company is called Bada Business, and when I was in the university, I came across this phrase by Milton Friedman, who is an economics, and the phrase is, the business of business is business. Now you are calling your company Bada Business. तो आपसे समझना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्या है जो बताते हैं अपने audience को about Bada Business? ऐसा क्या है जो अभी сейчас перемешан хинди и английский. Business of business is doing business. Is it still valid, or there is more to it than it was in the Он past? говорит о том, что у него был в университете, он прочитал. I'm a Hindi speaker. Can you hear me now? Because I faced certain issues here. Can you hear me now? Rahul, if you can nod your head. You are audible. Thank you so much. So as an identity, I'm a Hindi speaker, so I might switch to Hindi in between. But while giving the respect to the platform, I'll try to be a little bit more in English. Normally, so your question was the business of doing business is business, and business of business is doing business. В общем, они сейчас будут обсуждать тему, которую услышал Рагул Сингх в университете. Бизнес делается в бизнесе для бизнеса. Как зарабатывать сознательно? Когда вы понимаете, что необходимо людям, и что ваши заказчики не могут сделать без вас. Looking for is not just a problem, but the burning problem. And then every problem is a gift where there is a great opportunity. В общем, how do you become affordable, available, accessible? See, the model is called hassle premium. The business of doing business is identifying the hassle premium. Profit is an outcome which should never be a goal. The purpose is always the goal. Either are you trying to reduce the too much of complexity or time being taken by your consumer is identifying his problem and solving it. For example, Ola, Magic Bricks, now even IRCTC. Or you're reducing the effort of your customer, like Lenskart has done it now. Or you're reducing the confusion, uncertainty and complexity. Вопрос, как сделать так, чтобы заказчики были довольны, как найти ту нишу, что делать бизнесу. Это если вкратце. Certain special convenience, finding him special skill set, skill services, which was earlier Urban Clap, now Urban Company, where he's giving you those skill sets. Or helping in vendor identification in business like Sulekha.com, India Mart, Trade India, Just Dial, they're helping in vendor identification. So basically, or operational convenience, like recently some of my mentees from IIT graduate, they made a device called Stand and Pee device for women. Now, Stand and Pee device, technically the cost of a product is less than 10 rupees, but they got this 80 crore worth of value. Я, к сожалению, не все понимаю, о чем он говорит. They look for another new kind of a business problem, which they solved it. So you don't need to be Steve Jobs to build innovation. It just begins with identifying what is your customer struggling to solve today, what problem can you solve in their life in the larger ecosystem and develop. То есть в данном смысле он просто говорит о бизнесе, о том, как понять своего клиента и каким образом сделать так, чтобы... И это и есть фактически инновация, когда вы находите и понимаете, что нужно заказчику. Он сейчас приводит Amazon. The consumers burning problems, and when you start solving them, you build a better ecosystem of Jiva Jivasya Jivanam. When one Jiva is dependent on another Jiva for their Питамбара Гаура Прабху. Формат лекции — это фактически платформа обсуждения между людьми, которые интересуются бизнесом. И сюда пригласили Гуру Махараджа для того, чтобы он дал какую-нибудь вдохновляющую речь. And it solves the larger problems of the ecosystem. So the first step is identify the burning problem of your customer. And then that actually naturally gives you the blue ocean. Я постараюсь просто давать какое-то общее понимание, о чем и говорится речь, и буду
фокусироваться на переводе Гуру Махараджа. Судя по всему, его еще попросят сказать какую-то речь, поэтому немножко подождем. Doing their interviews, understanding what they're doing right now. That's called completely understanding the ecosystem of everybody around you, all the stakeholders. То есть, по сути, Вивек Бандра говорит о том, что есть заказчики, и очень важно понять, какую проблему решает заказчик, и какие инструменты можно использовать для этого, опросы, YouTube и так далее. They're those platforms which have actually taken care of larger ecosystem instead of doing a transactional business. Maal do, paisa lo. Maal do, paisa lo. That's transactional. Then there is something called which is platform which looks after everybody around you. When you look after everybody around you, then it becomes their collective responsibility to make sure that you also grow with them. अगर कोई स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर है गाड़ी का और वो मैकेनिक को साथ में नहीं लेगा, he'll not be able to grow. He has to take care of that mechanic. Приводит примеры и Алиэкспресса, и различных локальных здесь в Индии каких-то фирм, которые получили успех или не получили. It's not just you and the kisan, it's not just you and the farmer. You've got to take care of the larger ecosystem. That's called Jiva Jivasya Jivanam. So simple model is that the moment you enter into one of my mentees started a company called Pani Puri, something like panipuri.com. And then он говорит о том, что его знакомый создал panipuri.com. Это такое блюдо здесь очень популярное. C2C brands, which is consumer to consumer, where the seller, the buyer, and the model, everybody is taken care of. И система заключается в том, что каждый заботится друг о друге, то есть сам клиент заботится, то есть бизнесмен заботится о клиенте и так далее. Он говорит о рекламе, он говорит о том, что большим компаниям реклама не нужна, но маленьким компаниям реклама может быть востребована. So my idea is simple. The business of doing business is understanding the larger problem of the ecosystem, solving it in such a way that ecosystem wants you to be with them, and then the entire ecosystem for them, it becomes their collective responsibility to help you grow. Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Vidya Vinay Sampanne Brahmane Gavi Hastini Shuni Chaiva Swapakicha Pandita Samadarshana. So Pandita, who is Samadarshana, who looks after everybody, all the stakeholders. Он сейчас сказал одну из любимейших цитат Гуру Махараджа из Бхагавад-гиты о том, что каждый, что садху видит всех одинаково. Thank you so much. That was so lovely. You explained that it's about business or business is not business, but it is about understanding the problems of the consumer, trying to build an ecosystem where you collectively grow. Your problem is the problem of the customer that you're trying to serve. Решить эту проблему заказчика. И таким образом мы можем генерировать богатство. Спасибо большое. Радханатха Свами Махарадж, мы переходим к вам. У вас есть среди ваших последователей очень богатые люди. У вас и капиталисты из Америки, коммунисты, так и далее. Что-то есть в них общего. Единство в различии является прекрасной концепцией, которую весь мир больше, чем все остальные, должен ценить. Так много различий в этом мире. Разные религии, разные социальные системы, классы, касты. Так много способов, через которые мы можем различаться. Но что такое единство, которое здесь присутствует, которое на самом деле могут привести нас вместе? Уважать и благодарить друг друга. Куда бы я ни отправился в мире, я нахожу, что люди,
Есть люди, которые страдают, чтобы быть хорошими и делать что-то хорошее. То есть они хотят очень сильно в своей карьере, в семейной жизни зарабатывать как можно больше с чувством целостности. А также есть люди во всех этих частях мира с разными различными и тогда с различностями. Есть люди, которые живут в страхе, жадности, без уважения, не уважают друг друга. И вот это как раз и является проблемой. Зависть тоже. Чтобы ценить различия в этом мире, даже если мы не согласны, это важно, что мы понимаем, как гармонизировать, где может находиться единство. И да, я вижу святых людей, прекрасных святых людей, которые живут в простых деревенских домиках. И также я вижу святых людей, которые живут в огромных городах и являются миллионерами. Я знаю домохозяек, прекрасных домохозяек, прекрасных людей. И я вижу всех этих людей, потому что они искренни в своих ценностях. И я также вижу жадность, эгоизм, даже у людей, которые живут в обычных деревенских домиках, или миллионерами, или у которых есть степени, или у которых совсем небольшое образование. Итак, да, величие находится в характере и ценностях, которые мы носим. Мир становится через интернет и технологии, и через международные торговли становится огромной общиной. И мы по-настоящему нуждаемся унифицировать все наши различия через уважение и через ценности. Спасибо. Спасибо вам. Неважно кем, и я понял, что являетесь там попом или миллионером, но так или иначе вы сами выбираете, кем вы хотите стать. Сейчас он просит слово еще одного человека, который также является миллионером здесь, похоже, и просит привести пример из своей жизни. I don't know of anybody who has not faced challenges in their life. Я не знаю людей, которые не сталкивались с трудностями в своей жизни. Я знаю Радханатха Махараджа, и я знаю, через сколько проблем он прошел до того, как пришел сюда. И мне кажется, все люди должны пройти через определенные трудности. Возьмем пример Кришны. Представьте, сколько трудностей он прошел. Он родился в общем, так или иначе, он родился в темнице, он прошел через столько трудностей, то же самое и Господь Рамачандра. Каждый, если вы посмотрите на любого успешного человека, все они проходят трудности. И вся в жизни у каждого человека проходит через трудности, в том числе и моя.
Он сейчас рассказывает о своем After that, отце, что он в we were 24 in the года textile business, он его and утратил, my у него elder был brother сердечный was there, and he приступ. passed away at the age of 34. Потом у него And ушел we брат. had a strike in the business, and I had to manage the business, which was really going down because of a strike. There is no, you just consume all the funds that you have, and I had to look after my brother who passed away, his 3 children. И ему пришлось после ухода его отца заниматься его бизнесом, в котором были страйки, а также заботиться о его жене и его детях. Поэтому были трудности. Но они проходят. Всем нужно пройти через трудности. Мы должны сознательно подойти к ним и встретиться с ними лицом в лицо. When we were struggling in the textile business, as I said, because of the strike, that's when we started looking for other businesses, and that's how we entered pharmaceuticals, and that was where we got success. So Он сейчас говорит о текстильном бизнесе, который привел к тому, что он начал искать другой бизнес. Так или иначе, какие-то проблемы приводят к тому, что мы решаем и пытаемся решить и находим какое-то решение. Всегда будут подъемы и падения у каждого в жизни. Так много людей сейчас страдает из-за того, что происходит с ковидом, и все страдают. Но суть в том, как мы so that we come out winners at the end when the challenge goes. The good news is that for every bad, there will be a good time. It's like the waves in the sea. They go up and they come down. So similarly, good things will come down, Махараджа о том, что важно, как мы встречаем эти препятствия. Я также сравнил о том, что все эти проблемы приходят как волны. जो बड़ा बिजनेस करना होता है उसके लिए क्या चाहिए होता है, बड़ा दिमाग या बड़ा दिल? बड़ा दिमाग या बड़ा दिल? Basically, बड़ा दिमाग या बड़ा दिल से ज़्यादा what's important is सही mindset. The millennium leaders of 2020 are not to build the mindset behind the number set. Я не буду слишком переводить всех этих спикеров, просто потому что не все нам нужно, так сказать, переваривать. Я очень надеюсь, что еще Махараджа покажут. गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता. ऐसे ही Махарадж еще здесь. Krishna says ahankar vimud atma kartaham iti manyate. A businessman who is filled with all ahankar and he thinks kartaham iti manyate, he manyate matlab मान लेता है वो that I am the doer, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ. And the moment a person becomes so self-centered, then Он говорит о том, что бизнесмен, если он неправильно идет, он может быть сфокусирован на своем доходе и может посчитать, что он действующий. И очень важно фокусироваться на правильных ценностях. बड़ा बिजनेस करने के लिए building the right purpose is important. То есть за каждым бизнесом должен находиться важная цель, хорошая цель, которую этот бизнес должен решать. So culture of any business is the right foundation for great future. See, winning is nice if you don't lose your integrity in the process. I learned so much in the first statement, earn with integrity.
I got my ROI for my today's session that I came here. My understanding is to build a great organization, you need great organizational belief. What is my organizational belief that I want to set? How will I get that? By establishing the right values. Then, Он говорит о how do том, you что establish можно the right values? Step создать 2, what is your compelling, компанию exciting только story на to talk about правильных values? Even ценностях. Hitler had a compelling, exciting story कि तुम लोग आर्यन हो. Он приводит пример Гитлера. तुम्हारा खून अलग है. He had that compelling, exciting story. When people talk about these stories, they can instill these values. पूरा जर्मनी खड़ा हो गया था दुनिया में. Germany is smaller than Uttar Pradesh in population. और हमारे यहाँ वैसे तो कुंभ मेला होता है तो कुंभ मेले में जर्मनी हम ब्रेकफास्ट लंच में नहलाई देते हैं. इतना छोटा है जर्मनी, but it could actually control the entire world at one time. How did it do it? Because of the compelling, exciting story. So what is your story that you're telling to your internal, external stakeholders? And who will spread that story alone? You'll not be able to do it. You have to develop your Navratnas. Why did Akbar could conquer the entire country? Because of Navratnas, he could develop a great leadership. So where are your Navratnas? Have you identified your Navratnas who can spread your story well and actually execute it? Negative बात को फैलाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अपने आप फैल जाती है. Positive message को spread करने में बहुत Так или иначе, весь сейчас его, все, что он говорит, сейчас основано на том, что ценности, они формируют фактически компанию. И также очень важно лидер, который стоит за бизнесом, его ценности становятся ценностями компании. So how do you change the belief system? How do you change that culture, that mindset? Very simple, like I shared with you. बहुत सारी कहावतें रहती हैं. वो कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. पछताना चाहिए नहीं तो चिड़िया दोबारा चुग जाएगी खेत. हम गलत कहावतों पे डिपेंड करने लग जाते हैं. वो है ना, the cat goes on a pilgrimage after eating 100 rats, 1000 rats. वो क्या है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. अब बिल्ली हज को जा रही है, उसको जाने देना चाहिए, उसको मत रोको, नहीं तो वो 200 चूहे और खा लेगी. You got to understand that which is the right belief system, which is the right culture that we got to actually accept. Sometimes we see, if you look at the entire UP and Bihar, everybody is looking for a government job. If you look at the entire Rajasthan and Gujarat, a lot of entrepreneurship is building up because of this social belief, people around us. So we tend to get influenced by the mantras and shakunis around us. Who should be our advisor is important is Lord Krishna, who gave advice to Arjuna with very less manpower, with very less resources of funds. The Pandavas could win over practically the ones who were in the kingdom for a very long time. Duryodhan 4 times उस समय kingdom को manage कर रहे थे. Он сейчас приводит пример историю Арджуны, Кришны и Дурьодханы. What are the right values you're building? Compassion, collaboration, positivity, efficiency, innovation, creativity, focus on impact, keeping things simple, consistency, dependability, loyalty, teamwork, learning, excellence, innovation. So there are a lot of values that you can actually think of building them. Microsoft has a very important value as an integral part of their organization called CSR, environment, trustworthiness. Facebook says focus on impact, be open and build social value. So what you believe is what you receive. It's not by fluke. Krishna says yam yam vapi smaran bhavam tyajyatante kalevaram. जैसा जैसा स्मरण करेगा वैसा वैसा बनता जाएगा. So what is important is your mindset will deliver the outcomes. So what should be the organizational belief? Second is, what is my compelling, exciting story? Third is, who in my team will help me spread? I'll repeat the 3 questions. What is my organizational belief? Second is, what are the core values? Он сейчас приводит 3 шага, которые приводят к успеху, так или иначе, который поможет создать великую компанию. Every morning, do a review improvement cycle for yourself. What went well, what went wrong, what could be improved? 3 questions. www.cbi. What went well last day, yesterday? What went wrong yesterday? What could be improved now, today? And then, of course, when you do that, follow a model called RISIMIS, Ritual of 60 Minutes Solitude. RISIMIS, Ritual of 60 Minutes Solitude. Every morning, spend some time practicing with all sincerity. Он предлагает практику
чтобы разобраться, что было хорошо, что было плохо и что нужно делать сейчас. А также он говорит о журнале благодарности, где можно указывать о том, кому мы благодарны. नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया। ना बड़ा दिमाग चाहिए, ना बड़ा दिल चाहिए, बड़ा वैल्यू सिस्टम चाहिए, और बड़ा वैल्यू सिस्टम बनाने के लिए आपको एक बिलीफ चाहिए, एक जिस बिलीफ से आपका वैल्यू बिल्ड होगा, और उस वैल्यू को इम्बाइब करने वाले और लोग आएंगे जो आपका मैसेज स्प्रेड करेंगे। तो आपने बड़े संक्षेप में और बड़े अच्छे तरीके से उस बात को समझा दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। Now we are in the last 10 minutes of the session, so what I will do is I will pick on some audience question. Swami ji, here is a question for you, and Swamiji, сейчас вам вопрос. Мое понимание этого вопроса. Вы говорите про джива, который ест другую дживу. В природе будет ли кто-то в природе, кто будет влиять негативно на другого? Может быть, или в бизнесе, что кто-то будет влиять на другой бизнес? Тяжелый вопрос, но, пожалуйста. Спасибо. Это очень важный вопрос. Я дам очень простой ответ. Очевидно, в бизнесе всегда есть соперничество. И это, чтобы стать выше, кому-то придется, соответственно, потерпеть поражение. Но в этом суть бизнеса. Во многом смысле в этом заключается жизнь. Но нам нет нужды без необходимости приносить страдания другим. Даже в соревнованиях мы можем проявить сострадание. Мы хотим стать лучше, которыми мы можем стать. Мы состязаемся, но не мотивированы жадностью. Мы должны сбалансировать наше состязание с духовностью и быть доброжелателями. Спасибо за этот вопрос, за этот ответ на вопрос. So Samruddhi is asking, it is common belief that capitalism is the only system that will guarantee economic progress and equal opportunities for all. But we are moving towards corny capitalism at a very rapid pace. And the motivation is now solely making profits. How do we then find space for conscious capitalism when the system itself prevents us from doing so? Ajay ji, aap mute pe hain. Actually, I would not entirely agree with the questioner, because it is not that there is no conscious capitalism. If you look at some of the largest, look at the US, in which Bill Gates has started the Giving Pledge. They have now contributed the entire wealth that has been created for doing good. And there are so many people in India who are also doing that. So there are many people who have contributed a major portion of their wealth to do good. So to say that conscious capitalism is not there is not, существует очень много людей, которые, где бы это ни было, они, что бы они ни зарабатывали, они вкладывают, чтобы сделать что-то хорошее другим людям. Say do not have enough funds and therefore they need help. How do they get themselves funds?
Either they work, that means you have to work in a company, or you have to do some business, or you have to create wealth that way. Or very often it's the governments who will spend. How do governments spend? Governments can only spend by getting taxation. Who will they tax? They will tax the people who are making money. So to assume that you can do everything good without having any capital is just not possible. I mean, so we must recognize it is being done consciously, which is right, or which is, let's say, the dharmic way of building capital, but that is important. So first of all, it cannot be. That is why I think it's important. It is and creating wealth and doing good is important. It is not that or. You can't do one or the other. And I find this constantly. Он There говорит are о том, so many что people who are in the social тут sector нету who feel или, that тут creating есть wealth и is между тем, a bad чтобы thing. If делать you do that, капитал и let при me tell этом you, your social делать sector что-то cannot survive. хорошее. То So I есть, think we have to recognize that very то clearly. есть эти вещи идут рука And в об even in руку. business, when you're in business, you have to run the business well. I mean, therefore, as I think Maharaj also said, in competition, Махарадж your сказал в role is to see соревновании, that you get ahead of competition. You что can't say that вы competition and можете okay, now you also come with me. There you have to do, that is doing business well. And that is in a capitalist society, that the people who are performing well will do better. Он I привел, mean, can you imagine that you have an airline and there is some airline which is doing very well, but it is actually affecting the other airlines. So does it mean that no, you stop doing well and see that the others come up? No, some will die. That's how it is. Sure, sure. So you did talk about the giving pledge that was there in the US, and you have not talked about the good work that you are doing. So why don't you? I'll hold on to that. Why don't you talk about some good work that you yourself are doing as philanthropist? And that is, I will again repeat, that is possible only because of the wealth that you have generated through your business. I mean, so okay. Now let me tell you. For instance, businesses this year, not only ours, every business is affected because of the COVID. Therefore, I can see that the contributions coming to the social organizations have come down. They are all suffering. Okay, so we work in education, we work in health, and we work in providing clean drinking water, and of course, он сейчас other отвечает на things like вопрос providing food and all. лидера Our этого philosophy has been that for собрания, any которое contribution, ведет for модератора, anybody to make a difference in что India, он делает you сейчас на have to своем first of примере, all чтобы find объяснить. innovative solutions. We have been 70 years since independence, И он and сейчас yet some of the приводит о basic том, problems are что not они solved. сейчас So we делают, believe that как они innovation встретили and эту innovation can ковид-пандемию. only be done. Innovation can be done only in a private environment. A government cannot do innovation because by definition, innovation means there's risk, there will be mistakes. So therefore, we do innovative ways of doing education, of health. To do anything in India, you have to do it in scale. So we do it on scale. And so now we are actually treating millions of kids in government schools, and you have to do it in partnership. And we do partnership with government, with other large foundations. So that's the basis. So what are we doing in education? We're looking at how we can work to see that learning levels in schools, in government schools, are improved. That's one. The second thing is what we are doing in health is to see how infant mortality, maternal mortality is improved. How can we create a whole system of creating health records for the nation? How do we then provide clean drinking water to people? Because if you see in our country, there's a lot of arsenic. And now a big emphasis of ours is on what are the aspirational districts. The Prime Minister has identified 115 districts in the country which are the most backward, and he calls they are the aspirational districts. So out of these, in 30 of these aspirational districts, we are working in partnership with Niti Aayog and the government to see how we can improve the education and improve the health.
So that's Он the говорит, model. что фактически Thank you so much, сфокусировался сейчас Swamiji. на образовании Swamiji, и we на normally expect industrialists like здоровье. Ajay Piramalji to do some kind of CSR, some kind of social good, but one doesn't normally expect that Сейчас from он a monk. обращается к Махараджу. And another point which Piramalji was raising, can you do good without capital? Как Why don't можно you ли talk something делать about the что-то hospital that you хорошее have built без and the Govardhan Eco Village? How did you manage капитала? to do it? You are a monk. И вопрос, как вы сделали столько проектов без денег? I was speaking about unity and diversity. Я говорил о единстве и различии, When когда monks can монахи see могут and видеть respect and и уважать, appreciate the и value of ценить, what doctors do что and делают доктора, business people do and бизнесмены, educators do. э, And when all учителя, such people can also appreciate what a monk could do, а все эти люди могут ценить then то, we что bring out the делают best in монахи, each other. тогда мы можем It's сделать like we have очень this хорошее. body, and the body has Все, different что мы имеем тело, и тело — это Each много organ has a органов. color, У каждого has a органа shape, есть цвет, and has a форма, function есть that's функция, unique. и The kidneys cannot каждая do what the эта pancreas функция does, and the уникальна. pancreas cannot do what the brain does, and the brain cannot do what the Мозг не heart может does. сделать то, что делает A сердце, healthy body почка is не может when делать то, each что part делает of the body легкие и так далее. recognizes И and каждая appreciates часть what тела, each other она part ценит, что is делает able to do. другая And часть тела. And they all serve И все они служат together one вместе another. друг другу. If you hurt your little toe, every part of your body will send healing energy to that little toe if our body is healthy. Если что-то заболело у вас, то каждая часть вашего тела, она будет направлять энергию, чтобы вылечить. Я стал монахом в 1969 году, и у меня нет денег, но по милости моего гуру Шрилы Прабхупады у меня есть какое-то знание, какое-то вдохновление, которое я могу поделиться с другими. И это то, где я могу что-то дать этому обществу. Наша больница, у нас есть врачи, менеджеры, и все они действуют в гармонии вместе с людьми, которые делают бизнес и которые делают образовательные проекты. И мы делаем все, что мы можем, чтобы быть лучшими и дать самое лучшее всему обществу, когда мы гармонизированы друг с другом. Спасибо большое. And this question is about changing the ecosystem. So the question is, how can a conscious consumer's inflow of cash in the market amend the business ecosystem? So I'll repeat, how can a conscious consumer's inflow of cash in the market amend the business ecosystem? Would it lead to the emergence of better social entrepreneurship ventures starting up? So that's the question. See, in any case, in any ways, the success of consumer first and staying close to the consumer is always the foundation of the business. All the great businesses who have actually built the greatness have been very, very close to the consumer. Finding in ways and opportunity, how does your consumer become successful is always important. And plus then there can be different models and ways. Since topic today is about conscious capitalism, I'll say, while driving your business, the strategy values are not the strategy. The real comparative advantage in any business is only one word, which is the values. The Tata Group, if you look at them, values have been their biggest comparative advantage. Going in detail of the question may take some time, but giving you one example that how, if you make it convenient and easy for your consumer to shell out their money and to absorb and take the product and consume the product, if you can make that easy for him and building the values around making it convenience for the consumer can become also a great comparative advantage. I'll give you my example. I was in Dhawan a few days ago. और मैं ISKCON temple से एक rickshaw लिया and I wanted to go to a place which is at 800 meters. ये थोड़ा अच्छा लगेगा आपको जान के. This rickshaw wala was trying to overcharge and asked for 200 rupees when I was sitting alone.
I said, थोड़ा ज़्यादा मांग रहे हो आप? बोला हाँ. I said, what is it for? बोला रिकवरी कर रहे हैं. He was from Eastern UP. I said, क्या रिकवरी कर रहे हैं? बोला आपका बड़ा बिजनेस का कोर्स खरीदे थे. ये हमारा चौथा रिक्शा है. अभी हम एंटरप्रेन्योर बन गए. कोई मोबाइल ऐप बताइए कितना चक्का घूमेगा, उसका हमारे मोबाइल में पता चल जाए तो चक्का घूमने पे दूसरा रिक्शा वाला से हम पैसा ले लें, तो हम लगाएंगे अपना कैपिटल और उससे लेंगे रोज का पैसा. इससे हम बड़ा एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे और मथुरा, गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड सब जगह हमारा रिक्शा चलेगा. Now, reaching out to the middle of the pyramid and bottom of the pyramid and understanding with the vision that if I can actually serve at least 1/3 of the population of my city has been the area of focus for me for my consumer success. So foundations are the right values. The valuables are only outcome which are easy, which can easily be driven, and people don't pay money for the time you spend with them, for the hard work that you do for them. People pay you money for the value you create for them. Thank you. Thank you so much. So we are well short our time. We are 7 minutes over short, but I will give you 30 seconds each to give one message, one last message to our audience. 30 seconds each. Maharaj, going with you, 30 or you would секунд, like to go to чтобы the дать last? Maybe you go последний the last. месседж. Maybe you go first because Ajay ji is on phone, I see. I want to express my deep Я gratitude to хочу each and every one of you. And выразить свою благодарность каждому из вас. Это такая ценная возможность, которая у нас есть в этой жизни, чтобы что-то сделать, что-то хорошее, что-то хорошее для себя, для своих семей и всего мира. И устраивать эти свои ценности и жить на основе этих ценностей. हर पंछी की अपनी उड़ान की सीमा होती है. I think I've already spoken what I wanted to speak. Hearing His Holiness Radhanath Swami is always nectar, and изучать слова Радханатхи Свами — это всегда нектар. Спасибо вам большое. So Ajay Piramal ji, you have the last word on this. So what is your final advice to these young MBAs and some professors who have joined in as well, and people like myself who work in the corporate? Что вы можете посоветовать всем, кто присоединился к нам, молодых бизнесменов, PhD? Conscious capitalism means that you have to really, first of all, it's not you cannot say that you don't want to do well in business because I'm going to do good. First you have to do well and then you can do, and you have to still do good. They are not separate from each other. That's what I'm trying to keep on emphasizing, because I feel that подчеркивает ту идею, которую он говорил в прошлом месседже о том, что делать что-то хорошее для других людей, оно идет руку об руку с тем, чтобы получать какой-то капитал, какую-то выгоду. И нужно иметь силу, чтобы делать что-то хорошее также. I feel to have the courage to follow the path less traveled. They have to be ready to accept which are highs and lows in life. They must associate with good people. I think that's very important. И важно общаться с хорошими людьми. Gurus, whether they're the advisors, they're good people that they have to work. They have to work hard. There is no substitute for working hard, and they have to be humble. And at the end of the day, they have to keep doing their work and have faith that there is a higher power which will also help them out. If they do all this, I think there's a good chance of success. Thank you. So if I were to summarize, Maharaj, you told us that Махарадж, вы сказали, нужно быть сознательным, где вы как индивидуально. Ajay Piramal ji, you said that consciousness and consciousness and capitalism, these are not mutually exclusive. They go hand in hand. You need to generate capital in order to be able to do good with that capital. And Bindra ji, you talked to us about the bada value system that you need to create. So thank you so much for this beautiful session. We thoroughly enjoyed it. Over to you, Спасибо Ashna. всем большое за это прекрасно.
I would like to thank all our panelists and our moderator for this wonderful and insightful session. As a token of our gratitude, we made a contribution in your names to a foundation known as Say Trees that's working on tree plantation in India. So agroforestry saplings have been planted, which are going to change the life of a farmer in Karnataka. Thank you so very much. Всем And большое. now I would like to call on Professor Padmini Srinivasan to deliver a vote of thanks. Ma'am, you're on mute. Yeah, conscious capitalism is a very, very interesting topic. I think it needs to be explored in greater depth. I always leave this thought with my students on accountability, and I ask this question of them. You know, when I say a business is accountable or a person is accountable, how far that accountability goes? To whom are they accountable to? Is it only themselves, their family, their larger society, or current generation or future generation? So the accountability piece is very, very important, and that will probably determine, the trusteeship model, and hopefully leading to conscious capitalism. And I very much appreciate Mr. Ajay Piramal for saying that shareholder value creation is important. And I also always add this as enlightened shareholder value creation. Of course, both go hand in hand together. You create value, then you can spend that value. And at the individual level, it's very important that we earn with integrity and spend with compassion. I think that's a beautiful message to all our students. And Вот of же course, повторила месседж Dr. Махараджа Bindra's о том, что own, нужно a bundle of energy and lot of insights we got from зарабатывать it. We were too fast for me to catch many of the things. правильно и So тратить I think from сострадание. his problem-solving ability that he spoke about, and the purpose-driven business, I think all these are very, very important aspects for all our future managers and leaders of the business school and students and others. So thank you very much for taking this time out and addressing all our students. Thank you very much. Thank you, ma'am. Yeah, and thank you, Rahul, for moderating this wonderful session. Thank you. Thanks, ma'am. It has been a pleasure. Yeah, thank you very much. Thank you. Lastly, I would like to call upon Sasi Kumar Velatumi, the Secretary of Forum for Industrial Interaction, to deliver the closing note for Vista 2020. Thank you, Ashna. Thank you, Mr. Ajay Piramal, Maharaj Radhanath Swamiji, Dr. Vivek Bendra, and our moderator, Mr. Rahul Singh, for such an insightful discussion on a topic which is the need of the day. We could not have asked for a better closing session to Vista 2020. Vista 2020, in its 20th edition, was a complete weekend immersion for students, community, and professionals alike, with 25,000 virtual participation from 100 plus colleges across the globe. This year's Vista, also the first ever online Vista, was a big way of success with 15 plus eminent speakers across domains and sectors, 10 plus workshops, 20 plus events, and thoughtful panel discussions. We had intriguing talks delivered by world famous eminent personalities from across industries, including Dr. Raghuram Rajan, Mr. N.R. Narayanamurthy, Dr. Kiran Bedi, Guru Mr. Vishwanathan Anand, and many more. And of course, the eminent speakers of today's session who impacted the crowd with rich insights. Workshops are facilitated by Google, LinkedIn, Ogilvy, Zerodha, and many others, saw enthusiastic participation throughout. We would like to thank our title sponsor, ITW Consulting, Platinum sponsor, Prestige Group, Gold sponsor and Health and Wellness partner, Sakra World Hospital, Wireless sponsor, ICICI Bank, Learning partner, CET King, News channel partner, Mirror Now, Он Real Estate partner, перечисляет Columbia партнеров, Adventure partner, которые Victorinox, Media partner, участвовали Business Standard, в том, Knowledge partner, чтобы Bozero, был Simulation partner, BizGames, Campus Outreach partner, Intenshala, and coupon partner, Havish, for partnering with us and making Vista 2020 possible. We would also like to thank IIM Alumni Association, так или иначе он for their перечисляет association тем, with us over the кому years. We also take организаторы this благодарны. opportunity to thank the constant support from the IIM Bangalore's director, PGP chair, PGP office, professors, communications and IT department, student affairs council, all the student clubs, committees, and the whole Vista team for their constant efforts for the past 4 months, despite the pandemic, and making 20th year of Vista one of its kind and a very big success. Lastly, a huge shout out to all the participants and attendees for your interest and love. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Sasi. After 2 days of learning and growing through some of the most amazing speakers, workshops, and events, we have a small gift for you to unwind this Saturday night. Grab some popcorn and join us for fun and laughter in a comedy-filled night with Rahul Subramanian.
Tune in at 9:30 through the link mentioned in the chat. See you on the other side.